morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading and explanation for the lesson Bade Chalo, lesson number 1, class 6 from the book Haste Gaate Seekhe Hindi Pathmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section, surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription like will motivate me to add more videos. So before getting into the explanation, let's quickly do the introduction which is given in the book. इस कविता द्वारा बच्चों को प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने की बात कही गई है. So in this poem, the poet has told to get the motivation from the nature and we have to keep moving forward in our life. बच्चों को सबके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए प्रेरित करती ये कविता प्रकृति के निस्वार्थ स्वभाव में उन्हें परिचित कराती है. So this poem is giving a message to the children who has to bring happiness in everyone's life. This motivation we have to take from this poem, and also it tells us the unselfishness nature of the nature. So niswarth swabhav means the characteristics of the nature which is selfless, which is not selfishness oda illama irukra or nature irundhu ramba we have to learn messages. This poem will make us to understand the nature being selfless. Nature is not selfish. இந்த poemல இருந்து நம்ம motivation எடுத்துக்கணும். நேச்சர் எவ்வளோ செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணதோ அதே மாதிரி நம்மளும் மற்றவங்களோட லைஃப்பில் ஹாப்பினஸை கொண்டு வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். நேச்சர்லேருந்து நம்ம என்ன மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கணுன்னா என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் we have to keep moving. Whatever be the things, we have to keep moving in our life. ஒரே சோகமாகவும் இல்லை பயந்துக்கிட்டோ ஒரு இடத்துல நின்றக்கூடாது. We have to face the challenges and keep moving. This is what we have to learn from this poem. So ये पाठ सिखाता है. This poem teaches us नया करने की प्रवृत्ति. So you should cultivate the habit of doing something new. You should explore things. जागरूक करने का बाद you should make others aware of some social things. ஒரு உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். सबके कल्याण की भावना. So you should think goodness for others. सबकेना எல்லாருக்கும் கல்யாணம்னா good things. மற்றவங்களுக்கும் நல்லது நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு भावम you should have that emotion. देश के प्रगति का विचार. ஒரு கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுற ஒரு தாட் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. So what we have to learn, you should try and explore new things. You should be giving awareness to others. You should motivate others. You should think goodness for others, and you should also have the thought for the country's development. So this poem teaches us you should have new thoughts, you should explore, you should give the awareness to others, you should think to do goodness to others, and you should also have the thought to do something good for the country which helps the country's progress. So let's read the poem and understand simultaneously what each stanza is conveying us. पर्वत जैसा शीश उठता अडिग खड़ा संदेश सुनाता. शीश उठाकर बढ़े चलो नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर बढ़े चलो बढ़े चलो. पर्वत is mountain, शीश is head. Parvat is mountain and Sheesh is head. Adig is which is not moving, which says very determined. Okay, Adiga irukna, it is not moving. It has a very good determination. Okay, so here the poet is conveying Adig is the determination that the mountain is having. It doesn't move seeing the obstacles, right? शीश उठाकर बढ़े चलो. So you have to make your head up. So with the self-respect you have to move forward. नन्हे नन्हे is tiny or small. कदम ना steps. You have to move forward. नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर. So you have to keep moving with the small steps. To reach our goal, what we have to do? கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக எடுத்து முன்னாடி போகணும். बढ़े चलो बढ़े चलो. So you have to move forward. Explain the stanza again. So here the mountain stands tall with its peak raised high. So அதோட தலை எப்படி இருக்கும்? mountain அதோட peak இங்கே வந்து head அதோட தலை மேலே வச்ச மாதிரி raised high இருக்கும்.
which gives the message adik khada sandesh sunata. So enna message namalukku kudukka sandesh na enna moral lesson namalukku kudukkudu adik very determined ah irunga, stand with your determination. So sunata na namalukku kekka vekkudhu. So what message the high peak raised mountain gives us? That you have to be very determined in your life. Sheesh uthakar bade chalo. So the poet advises the children to keep their heads high like a mountain and move ahead with confidence. So ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும்போது தான் உங்ககிட்ட ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும்போது, உங்ககிட்ட நிறைய கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும்போது, we are doing something good for others. ஸோ அப்போது you have your self respect maintain பண்ணியிருக்கும்போது you will have your head raised, right? So sheesh uthakar தலையை தூக்கி நடக்கிறது. So all the children has to cultivate the habit of walking your heads high like a mountain. So in the sense, you should not do some bad things, you should not think bad for others, you should have your self respect, you should always try to help others. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் நம்ம தலை எப்போவுமே மேல் நோக்கி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நன்னே நன்னே கதம் படாக்கர். ஸோ small steps are. If the steps are very small also, you just keep moving forward. எந்த obstacles வந்தாலுமே கஷ்டங்கள் இருக்கும், ஆனாலும் நம்ம நின்றக்கூடாது. சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக முன்னாடி வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணுமே தவிர ஒரே இடத்துல தேங்கிடக்கூடாது. we should not stay back. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு. நன்னே நன்னே, நன்னே நன்னே is a word pair. So small steps. Even if the steps are small, you should keep moving forward. So முன்னாடி தான் போகணும். You should progress to reach your goal. படே செலோ கீப் மூவிங், கண்டினியூஸ்லி வாக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, லைஃப்பில் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங். திஸ் இஸ் வாட் த போயட் வாண்ட்ஸ் டு கன்வே இன் திஸ் ஸ்டான்ஸா. ஜர்ஜர் ஜர்ஜர் ஜர்னே பெஹதே सरस मधुर संगीत सुनाते, लहर लहर की बात गुनो, बड़े चलो बड़े चलो. So jarjar is the sound that is produced by the waterfall. Jarne is the waterfall that flows. Waterfalls that flows. Behte na which flows. Saras madhur sangeet sunate. Saras is juicy or sweet or joyful, we can take. Madhur sangeet is melody song or the sweet song. Sunate means it will make us to hear. So the waterfalls which keeps flowing continuously produces a sweet musical sound. Sunate na namla kekka vekkidhu. So the waterfall that comes keeps moving, right? So நம்ம லைஃப்பில் கூட we have to keep moving, தேங்கிடக்கூடாது. we should not stay back ன்றத மெசேஜ். லஹர் லஹர் கி பாத் குனோ, படே செலோ படே செலோ. லஹர் இஸ் வேவ். ஸோ வேவ்ஸோட வாட்டர்ஃபால் எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது? ஒரு ஜாய் அண்ட் பீஸ் ஆல் அரவுண்ட். ஃப்ரம் த வேவ்ஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். குணோனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. So you keep counting na, you understand from the waves of the waterfall. You have to progress steadily, பாசிட்டிவ்லி இன் அவர் லைஃப். ஸோ எப்படி வாட்டர்ஃபாலோட வேவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாய் க்ரியேட் பண்ணுதோ, நம்மளுக்கு பீஸ் கொடுக்குதோ, ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொண்டு வருதோ, அதே மாதிரி யூ ஷுட் ஆல்சோ கீப் மூவிங் லைக் த வாட்டர்ஃபால். ஸோ த வாட்டர்ஃபால் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோயிங், ரைட்? இட் வில் நாட் ஸ்டாப். ஸோ வாட்டர்ஃபால் கீப்ஸ் ஃப்ளோயிங் கண்டினியூஸ்லி. எப்போவுமே அது கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும், ப்ரொடியூசிங் ஏ ஸ்வீட் மியூசிக்கல் சவுண்ட். ஸோ சரஸ் இஸ் ஜூசி, லைவ்லி. மதுர் சங்கீத் இஸ் மெலோடி, ஸ்வீட் சாங். They teach us to keep moving forward in life without stopping. So this is what we have to learn. Lehar lehar ki baat guno. You have to understand from each and every waves of the waterfall that it spreads the joy, which spreads this peace, which spreads the positivity. Lehar waves பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் சந்தோஷம் கொடுக்குது இல்லையா? Similarly, in our life also we should spread the joy, peace and positivity around us, and we should keep moving forward. So just like the waves of the waterfall spread joy and peace, we too should keep progressing steadily and positively in our life. This is the message we have to take. सूरज रोज उजाला लाता, अंधकार डरकर छिप जाता, बनकर ज्योति जले चलो, बड़े चलो बड़े चलो. सूरज is sun, roj is every day, ujala is light. So every day who brings the light? It's sun. The sun brings light every day. The karna darkness. So the darkness gets hide. So dar karna fear. So seeing the sun, the darkness gets feared and it hides behind.
the darkness doesn't come, right? So sun brings light every day and the darkness disappears in front of it. Here the poet assumes it is very fearful to come in front of the sun. So sun வந்து எப்பவுமே லைட்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டார்க்னஸ் பயந்து போய் மறைஞ்சிடுச்சு, டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார். Banakar Jyoti Jale Chalo. The poet conveys the message to the children that be like a sun. ஒரு ஜோதியா, ஒரு லைட்டா, ஒரு லேம்பா, ஸ்ப்ரெட்டிங் த லைட். ஹியர் ஸ்ப்ரெட்டிங் த லைட் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் த நாலேஜ். அந்த அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே யூ கீப் மூவிங், டூயிங் குட் டீட்ஸ். ஸோ பனுக்கர் ஜோதி, ஜோதினா லேம்ப் மாதிரி மாறிடுங்க. லைக் த சன் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் த லைட் எவ்ரிவேர், யூ ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் த நாலேஜ். ஜலே சலோ மீன்ஸ் கீப் பர்னிங். பர்னிங்னா யூ கீப் டூயிங் யுவர் திங்ஸ். யூ ஸ்ப்ரெட் த நாலேஜ் and keep burning means spread the knowledge everywhere and keep moving. Bade chalo, bade chalo. So in this stanza the poet wants to convey that we have to spread the knowledge, when we should give the awareness to everyone, and we always have to move forward in our life, brightening the lives of others. மற்றவங்களுக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு அந்த அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு பாசிட்டிவிட்டியோட நம்ம லைஃப்பில் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கணும். So the sun brings light every day and the darkness disappears in front of it, being fearful. It tells the children to be like a sun, like a or lamp mari, spreading the light, spreading the knowledge and doing good deeds. Always move forward, brightening the lives of others. எப்படி சன் எல்லாரோட லைஃப்ல பிரைட்னிங் கொண்டு வரதோ அதே மாதிரி நீங்களும் இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. कली कली सुगंध फैलाती, सबके मन में खुशियाँ लाती, खुशियाँ सबकी बने चलो, बड़े चलो, बड़े चलो. So kali kali is the buds, flower buds irukku illaya adu. Sugandh is the fragrance, the nice smell. Failati is spread. So the buds spread the fragrance, right? Buds abdi viriyum bodhu dhaan and the fragrance and the flower kulla irukka fragrance abdi environment la spread agum. Sabke man mein khushiyan laati, and this brings the happiness. Sabke means all people oda mind. Manna mind. Khushiana happiness. Latina brings. Buds which spread the fragrance brings happiness to everyone. So everyone becomes happy when you are able to feel the fragrance of the flower. Khushiyan sabki bane raho. You be the joy for everyone. Like the flower is being the joy for everyone, the poet is telling we have to be the reason for the joy for others. So the poet tells the children to be like flowers, spreading the joy, spreading the peace, spreading the positivity all around, and keep moving. Bane chalo means you keep moving. So you be the happiness to others and keep moving. Bade chalo, move forward without stopping. So bade chalo na move aite irunga, nikkadinga appdin solranga. So it is beautifully written by Sayukta Ludra. In this last stanza the poet wants to convey, like the buds spread fragrance and bring happiness to everyone's heart, they give joy selflessly. அது எதுவும் எடுத்துக்கிறதுல மற்றவங்களுக்கு தான் கொடுக்குது இல்லையா அந்த ஃப்ராக்னன்ஸை. அந்த ஃப்ராக்னன்ஸை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஜாய் வருது. அதே மாதிரி poet is telling to children to be like flowers மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், செல்ஃப்லெஸ்ஸாக ஜாயை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், பீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள், அண்ட் கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட் வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங். The first answer the poet wants to convey, be determined. We have to get the message from the mountain to be very determined, and we have to keep moving forward. Chinna steps are we have to keep moving forward. The second we have to take the inspiration from the waterfall, which is moving continuously and it is producing a sweet musical sound, and we too have to get the inspiration from the waterfall to spread the joy and peace, and we have to keep moving positively, steadily in our life. In this stanza the poet wants to convey, like the sun brings light to everyone, we have to become the light to everyone. We have to spread the knowledge and we have to do the good things, and being a light we have to burn and spread the positivity, spread the light by doing the good things. We have to always move forward, brightening the lives of others. The last stanza we have to get the inspiration from the flower buds to spread the fragrance selflessly. The poet wants to convey, you have to spread the joy, the peace, the positivity, and you have to keep moving forward without stopping. Like a flower, you should be very selfless and to make others happy. So beautifully written by Sayukta
Ludra. So the poem encourages the kids by giving examples from nature. So we have seen the examples of the nature from the mountain, from the sun, from the flower, from the waterfall. We have to take the message and we have to keep moving forward, right? So the poetess is Sanyukta Ludra, says that learn and take inspiration from the mountains, waterfall, sun and flower, and go ahead and spread the happiness, peace and brightness. She also focuses on the selflessness of nature. So nature is very selfless. It is not selfish. It is giving everything to the people, right? So we also have to be very selfless in our life. This is what we have to learn. Like a waterfall, like a sun, like a flower, like a mountain, we have to spread the positivity, we have to share the knowledge, we have to brighten the lives of others, and we have to keep moving, spreading the positivity, peace and joy all around. So hope you have understood the poem and the explanation. Let's see the book back exercise now. So Abhyas, Shabdarth. So Parvat is mountain, Pahad. Sheesh is sir, head. Adig is na digne wala, which doesn't move. So very determined. Sandesh is Siksha, the message or the lesson which we learn. Nanne is small, tiny. Chote. Saras is ras se bare, with full of juice, in the sense full of joy. Madhur is meete, sweet. Guno is samjha, you understand. And Ujala is prakash, light. Andhakar is andhera, darkness. Jyoti is roshni, light. Sugandh is kushbu, fragrance. I just read for you to get the vocabulary and also the pronunciation. Now part both प्रश्न के उत्तर दें. So oral and लिखित, you have to give the answers orally to enhance your speaking skill and लिखित in the written format to enhance your writing skill. So ये कविता किसने लिखी है? Who has wrote the poem? So this is written by poetess Sanyukta Ludra. So she is a female poet. So ये कविता किस रिमूव पंडित संयुक्ता लुध्रा ने लिखी है. पर्वत कैसा खड़ा है? हाउ द माउंटेन इज स्टैंडिंग. पर्वत अडिग खड़ा है विद डिटर्मिनेशन, नॉट मूविंग, राइट. अडिग खड़ा है. सो कैसे रिमूव பண்ணிட்டு अडिग. यू शुड नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स इन दिस कीवर्ड. मधुर संगीत कौन सुनाता है? हु इज मेकिंग अस टू हियर द स्वीट म्यूजिकल साउंड. मधुर संगीत कौन है? झरने, द वाटरफॉल सुनाता है. इस कविता से आपने क्या सीखा? वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम. इस कविता से हमने सीखा कि दैट हमें प्रकृति से सुख दुख का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना है. सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ कीपिंग द हैप्पीनेस एंड सैडनेस अलोंग. लिखित प्रश्नोत्तर, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन अ रिटन फॉर्मेट टू एनहांस योर राइटिंग स्किल. सूरज के आने पर क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम्स. सूरज के आने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है. सो नालु पक्कमों வெளிச்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். चारों ओर ना 4 directions. ஓர்ன்றது இங்கே direction. see here spelling இந்த and கிடையாது or. चारों ओर उजाला, उजाला is light. फैल जाता है ना, स्प्रेड आइடும். सो नालु पक्कमों लाइट स्प्रेड आइடும். सो सूरज के आने पर क्या है रिमूव பண்ணிட்டு चारों ओर उजाला फैल जाता है. फैल होता है எழுதக்கூடாது, जाता है எழுதணும். ஓகேவா? ஆகிடும். अंधकार किससे डरकर छिप जाता है? सो अंधकार எதை பயந்துட்டு உட்காந்துக்குது? किस से रिमूव பண்ணிட்டு सूरज से. ஸோ சன்னை பார்த்தோன்னே அது பயந்து உட்காந்துக்குது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் கம்மிங் அவுட். ஸோ अंधकार सूरज से डरकर छिप जाता है. ஸோ ஹைட் ஆயிடுது. ஸோ सूरजை பார்த்து சன்னை பார்த்து அது பயந்து ஹைட் ஆயிடுது. सबके मन में खुशियाँ कौन लाता है? ஸோ எல்லாரோட மனசுலையும் ஹாப்பினஸ் யார் கொண்டு வருது? ஹூ இஸ் பிரிங்கிங் த ஹாப்பினஸ் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் மைண்ட். ஸோ कौन रिमूव பண்ணிட்டு सबके मन में खुशियाँ कलियाँ लाती है. द बट्स ओनली ब्रिंग द हैप्पीनेस इन एवरीवन्स माइंड. सो प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? व्हाट इज द मैसेज वी हैव टू गेट फ्रॉम द नेचर. सो नेचरலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன மெசேஜ் கிடைக்குது? प्रकृति हमें सदा आगे बढ़ने और निस्वार्थ भाव सेवा करने का संदेश देती है. सो எப்பவுமே we have to keep moving and निस्वार्थना सेल्फलेस, செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஒரு சர்வ் பண்ணும், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மெசேஜ் தான் கொடுக்குது. ஸோ பிரகிருதி हमें सदा आगे बढ़ने. So the nature always tells us to move forward and being selfless. Have the emotion of being selfless and do the service to everyone. This is the message we get from the nature. சேவானா help or service. ஸோ மற்றவங்களுக்கு செல்ஃப்லெஸ்ஸாக சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே. யூ ஹாவ் டு கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மெசேஜ் தான் वी हैव टू टेक फ्रॉम द नेचर. नाउ व्याकरण बोध पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखे. सो यू हैव टू चूज द पर्यायवाची. पर्यायवाची ना द वर्ड्स आर डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम. सो सेम मीनिंग वर्ड्स यू हैव टू चूज. सो फर्स्ट अंधकार इज डार्कनेस. शीश इज हेड.
Sugandh is fragrance, Suraj is sun. So Andakarku Andhera, thumb, darkness. Shishikku Sir, Mastak. I'll show the answer, we'll just discuss. Sir, Mastak, head. Sugandh is fragrance, Kushbu, boo, badi uki matra. Kushbu, Mahak, na smell. Suraj is sun, Surya, Ravi. So check your answers here. Andakar, Andhera, thumb, Sheesh, Mastak, Sir, Sugandh, Kushbu, Mahak, the good smell. Suraj, Surya, Ravi. शब्दों के विलोम अर्थ लिखो. विलोम ना opposite words only you have to write. So vilom means opposite. So andhakar is darkness, prakash is light, madhur is sweet, karkash ka adhara ka sh, karkash is very harsh pesardu. Saras is juicy with lot of juice, niras is without rus, juice illama, the joy illama. Sugandh is fragrance, durgandh. So dura ga kapra ind. So it is potno, okay va. So sugandh irukliya, in the su remove pannittu durgandh. So ra enga ponnu ippo inge varum. Appa meedi ella appadi eludum durgandh. Khada is to stand, bat is sit. Sit. Kushi is happy. Dukhi you can write or gum. Romba dukkoma irukona gum kuda solla illa dukkino sollala. Being sad. Check your answers here. Andhakar, prakash, darkness, light. Sugandh is fragrance, durgandh is bad smell. Khada is standing, bite na ukarno sit. Madhur is sweet, karkash is harsh. Kushi is happy, dukhi na sad, gum no sollala. Saras is juicy, niras is without juice, juice illama irukkiradhu. दी गई पंक्तियों में नाम शब्द संख्या रेखांकित करके लिखिए. So नाम शब्द is the noun, right? So the wherever you see the name of the object, thing, animal, you should underline as noun. So व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संख्या कहते हैं. So name of the person, name of the thing, name of the place, name of the emotion is also abstract noun is also संख्या. Okay. Jarjar, jarjar, jarne behte. So jarjar is a sound that is produced by the waterfall. Jarne na waterfall. So waterfall is the noun here. Saras, madhur, sangeet sunate. So melody ana, joyful ana, or melody song kekron. So sangeet is the noun here, song. Sheesh utakar bade chalo. Head tukite, you have to keep moving forward. So sheesh is the noun here, head. नन्हे नन्हे कदम बढ़ाओ. टाइनी टाइनी स्टेप्स से मूव फॉरवर्ड பண்ணுங்க कदम स्टेप्स. योर आंसर्स ये जर्नी, शीश, संगीत, कदम. इन पंक्तियों को अपनी मातृभाषा में लिखिए. सो यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. सो सूरज रोज उजाला लाता. द सन, सूरज ना सन. सो यू हैव टू राइट द सन ब्रिंग्स, लाता ना ब्रिंग्स, लाइट, उजाला, every day, roj. The sun brings light every day. Andhakar darkar chip jata. Andhakar is darkness. Andhakar is darkness. Darkness hides away in fear. Bayatla. So darkar na in fear. Bankar jyoti jale chalo. So be the light to burn and move. So erinjikite ponga. Bade chalo, keep moving forward. Keep moving forward. So see the answer. The sun brings light every day. Darkness hides away in fear. Be the shining light or the light to burn and move. Keep moving forward. Keep moving forward. Next one is कुछ गतिविधियाँ. We'll just discuss ICT आधारित. प्रकृति से प्रेरणा लेने वाली भी कविताएं. So we have many poems where we have to take the inspiration from the nature. फूलों से नितसना सीखो. So is Srinath Singh got a poem. कड़ा हिमालय बता रहा है. It's another poem written by Sohanlal Trivedi. इन कविताओं का संकलन करें. You have to collect these poems. Okay. So उपयुक्त कविताओं का भावपूर्ण वाचन करें. You have to read the poems in the classroom. Go and collect the poem names from with the help of internet.
फूलों से नित हंसना सीखो, and this poem teaches us that every day we have to share the frankness and always smile and bring happiness to others. Kada Himalay bata raha hai. This is written by Sohanlal Trivedi, and the Himalay, which is steadfast and resolute, they inspire the courage, perseverance, sacrifice and patriotism within us. So this is what we have to learn from this poem. So you can get more details from the internet. So hope you have understood the lesson, the explanation of the lesson, and the book back exercise and question answers. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section, surely reply back. Thank you, students.